Hello again. In this short video, we will study together acceleration. So in the past videos, or in the previous videos, we studied together what is position, what is distance, what is displacement. We studied the velocity, the speed, the instantaneous velocity, the average velocity. We studied the instantaneous speed and the average speed. Now we arrive to acceleration. In acceleration, we have instantaneous acceleration and average acceleration. So it's not very complicated. So what is acceleration? شو هي acceleration? Acceleration is a vector. It's like velocity. Okay, acceleration is like velocity. هي vector characterized by يعني عندها خصائص عندها direction plus magnitude. direction يعني على اليمين على الشمال لفوق لتحت. magnitude يعني قيمة الفكتور أو قوة acceleration قيمتها قديش. Plus we have other characteristics like the point of application أو origin أو point d'application like any vector and the line of action حطيناها بالdirection. اوكي بس أهم شيء إنه الفكتور فينا بدي ركز أكتر شيء على direction والmagnitude. Okay. What we will study here the average acceleration and the instantaneous acceleration. So accélération moyenne et accélération instantanée. The average acceleration يعني متوسط acceleration أو متوسط التسارع. Acceleration I think in Arabic it's التسارع. مش السرعة التسارع. So what is the average acceleration? By definition, so we put A for acceleration, AVG for average and X. ليش X؟ لأنه the motion is only along X. Le mouvement est seulement suivant l'axe des X. So by definition بتعريف the average acceleration it's equal to delta Vx over delta T. بتتذكروا V the average velocity كانت delta X over delta T كانت هيديك delta X يعني displacement. هون في عندي delta V X over delta T. delta V هي Vf minus Vi. So the final velocity minus the initial velocity over Tf minus Ti. In other words, it's the rate of change of the velocity. Rate of change of the velocity أو نسبة تغير السرعة. الأكسلريشن هي مربوطة بتغير السرعة. Okay, تغير السرعة على الوقت. The magnitude of the average acceleration is the slope of the secant line in the velocity time graph. شو يعني؟ So if we draw here V, velocity V, as a function of time t, okay? For example, it's a curve like this. Let's say it's like this. The average acceleration شو عندها magnitude؟ عندها magnitude قيمتها قديش قيمتها؟ So قلنا إنه فينا نحسب لها قيمتها according to this formula بالفيزيكس أو mathematically فينا نطلع magnitude of the average acceleration. It's the slope of the secant line in the velocity time graph. مثلا حناخد average acceleration between point A and point B. شو هي secant line? It's the line that join A and B. So هيدي هي secant. هيدي هي secant line. خليني أحطها بالأحمر.
So this is the secant line. The magnitude of the average velocity هي la pente de cette droite. C'est la pente de la droite AB. It's the slope يعني pente. Please ضيفوها على الجلوسري. قلت لكم من قبل وبدي أتأكد إنه زدتوها. So the magnitude of the average acceleration is the slope of the secant line in the velocity time graph. هيدي هي ال velocity time graph. So the magnitude of the average velocity is the slope of this line. So this was the average acceleration. Now the instantaneous acceleration, by definition, it's equal to the limit when delta t approaches 0 of delta Vx over delta t. It's mathematically, it's the derivative of Vx over dt. So it's dVx over dt. And we know that Vx اللي هي ال instantaneous velocity شو كانت؟ كانت ال dx over dt, right? So dvx over dt بجيب ال v، باخد ال v بحط محلها dx over dt بتصير d of dx over dt يعني دي 2x over dt squared. So هيدي equation, as an equation we can calculate the instantaneous acceleration like this according to this formula, or we can use the mathematical definition. The magnitude of the instantaneous acceleration is the slope of the line tangent to the velocity time graph. شو يعني؟ Let's draw the velocity time graph. So this is v as a function of time t. Okay, let's say that this is the curve of v as a function of t, and so we want the instantaneous acceleration. شو يعني instantaneous acceleration؟ يعني acceleration الآنية بآن واحد، يعني at a certain time t. يعني هون في عندي نقطة. اوكي الانستنتينيوس يعني هي بنقطة بوقت معين t. شو هي؟ So it's the slope of the line tangent to the velocity time graph. So I have to draw the tangent. هيدي التانجنت tangente، la ligne tangente. بجيب la pente de cette ligne. شو هي la pente de cette ligne؟ It's the slope of the line. It's y بالماث بنعمل y b moins y a على x b moins x a هيك. So it's yb minus ya over tb over xb minus xa. And for the units, acceleration is in meter per second, and it has as dimensions length per t squared. Okay. So till now we saw the position x، شفنا velocity و speed v, and we studied the acceleration. The acceleration is dv over dt. خليني أحطها هيك إذا بدكن like this. So إذا بدي أخذ مثلا the instantaneous acceleration, it's equal to dv over dt. So acceleration هي نسبة تغير السرعة مع الوقت. Rate of change of the velocity يعني نسبة، هكتبها بالعربي، هي نسبة تغير السرعة مع الوقت. So هي نسبة تغير السرعة مع الوقت. Yes، أو هون هي نسبة تغير السرعة مع الوقت. هيك نسبة تغير السرعة مع الوقت دلتا V تغير السرعة مع الوقت. So إذا بدي أخذ الانستنتينيوس هون مثلا acceleration هي نسبة تغير السرعة مع الوقت. كمان الانستنتينيوس velocity هي نسبة تغير
الإكس مع الوقت، نسبة تغير البوزيشن مع الوقت. يعني A هي تغير السرعة مع الوقت، ال V هي تغير ال X as a function of time، وال X هي البوزيشن يلي عم تتغير. هدول كلهم instantaneous. أوكي. إذا بدي آخد ال average خليني أحط هون ال instantaneous. So it's instantaneous. إذا بدي آخد ال average بحط delta V over delta T ال acceleration، وال V هي delta X over delta T. أوكي. شرح أكتر. Yes. So in one dimension, positive and negative can be used to indicate direction. Since the acceleration is a vector, قلنا عنه it's a vector. So the acceleration is a vector. I represent the acceleration by this vector or this arrow اللي هي هون A vector، ما بنساها أبداً. It's characterized by the direction، يعني لوين بأي اتجاه، and the magnitude. magnitude يعني طول هيدا الvector. Okay, so in one dimension, positive and negative can be used to indicate direction. The acceleration can be negative or positive, and the instantaneous acceleration so شرحناها. Now acceleration and velocity directions. When an object's velocity and acceleration are in the same direction, the object is speeding up. شو يعني؟ تعالوا ناخد هيدا الكيس. Okay. When an object's velocity and acceleration are in the same direction. يعني this is V, this is the velocity, it's a vector, and this is the acceleration vector. In this case, both the velocity and the acceleration are in the same direction. ليش؟ كلياتهم على اليمين. Okay, they are in the same direction. In this case, dans ce cas بهالحالة the object is speeding up. So in the same direction the object is speeding up. يعني the object عم بيسرع. اوكي، يعني الفيلوسيتي تبعيته عم تكبر. So in this case الفيلوسيتي تبعيته عم تكبر and we say that the object is speeding up، يعني سرعته للobject عم تكبر. Okay, طب what happens if V هوني is in the negative direction? Let's suppose that to the right is the positive direction. So لما كانت الvelocity والacceleration positive كانت واثنيناتهم positive كان الobject عم بيزيد سرعته. طب now if I have the following case, the vector and the acceleration are both negative. If the vector and the acceleration are both negative, راجعين لورا, but they are also in the same direction. Okay, they are in the same direction, so also in this case we have the object is speeding up. In this case the object is also speeding up. Okay, طيب so لما الvelocity والacceleration عندهم نفس الدايركشن، عندهم نفس الاتجاه، سواء positive أو negative، المهم يكونوا نفس الشيء، the object is speeding up. طيب بالنقطة الثانية شو في عنا؟ when an object's velocity and acceleration are in opposite directions, the object is slowing down. شو معناتها؟ So opposite directions slowing down، يعني velocity عم تصغر. ما ننسى هون عم نحكي عن velocity والacceleration. شو معناتها؟ So في عنا هون velocity positive and